Hello. Good morning, all. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible to all? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, thank you. Thank you. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. So, if anybody else have to join, please join first. ആരെങ്കിലും കൂടെ join ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ join ചെയ്തോട്ടെ. So, let's wait for another 2-3 minutes. So,
നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങാം. ഇനിയുമുണ്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. സോ ലെറ്റ് us start our സെഷൻ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. യൂഷ്വലി ഇത്രയും പേരൊക്കെ തന്നെയാണോ? ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ആം ഐ ഓഡിബിൾ? യെസ്, ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആസ് സച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെ? ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും വിഷ്വൽ ഓഡിയോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ചാറ്റ്. സോ അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, ഓക്കെ, മോർ ദാൻ 105 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us ജോയിൻ. അവർ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ സെഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷനാണിത്. ഇതുവരെ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ്. സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി സെഷൻ, ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഐ ആം ഹേമന്ത് ശിവൻ, എ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ IAS മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. ഹേമന്ത്, അതാണ് പേര്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ. ഗുഡ്, താങ്ക് യു. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന കാര്യം, അതായത് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന് മുമ്പ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഈ സെഷൻ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. ലൈക്ക് ആസ് എ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ സെഷനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ പ്രിപ്പറേഷനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. I want you to ensure these things get clarified. These things, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈവൻ ദോ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ആൻ അവയർനെസ്. അത് മേ ബി മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ഓൾ തിങ്സ്, ബട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഗെറ്റ് റിഫ്രഷ്ഡ്. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും വലിച്ചു നീട്ടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക്, നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൈ സബ്ജക്ട് ഈസ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ പ്രിപ്പറേഷനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോ വേണ്ട കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത്. ആൻഡ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട, ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യം ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി UPSC പാറ്റേൺ. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഹൗ വിൽ വി get an idea of this UPSC pattern? UPSC pattern എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? UPSC pattern നമ്മളിപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കും, സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു, കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് അത് ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ പറയും, നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ബട്ട് until and unless you know the exact pattern of UPSC, the exam, it is very hard to crack the exam. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നോളജ് ഉണ്ടാവും, നല്ല അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിലധികം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നല്ല ധാരണയുണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോളജ് കൊണ്ട്, ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദിസ് എക്സാം, ഈ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, ദ പ്രോബ്ലം ലൈസ് ഇൻ ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി എക്സാം. നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് അവിടെ തോറ്റുപോകുന്നത്, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ നോളജ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അതാണ് ഞാൻ ഈ UPSC പാറ്റേൺ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം UPSC പറ്റി അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ UPSC പാറ്റേണിനെ പറ്റി അറിയാം? നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഹിസ്റ്ററിയും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് until and unless you know the pattern of UPSCയുടെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ it will be very difficult. I will show you an example.
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ദിസ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദി 2020 പ്രിലിംസ്. അതായത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം, കഴിഞ്ഞ വർഷം UPSC പ്രിലിംസിനെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫ്രം മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. I actually don't want the answer. Have you able to understand the question? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? That's the thing I want to know. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം. നിങ്ങൾ ജനറൽ അവയർനെസ് എഴുതുന്ന ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എടുത്തോളൂ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അതർ ദാൻ UPSC അല്ലാത്ത വേറെ ഏതൊരു എക്സാം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. This type of question I mean by the options and the structure of the question. Questionന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിന് 4 ഓപ്ഷൻസ്, ABCD, there are 4 ഓപ്ഷൻസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. This was or this is or this will be the pattern of most of the other exams. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എടുത്താലും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ABCD ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോമിനന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ UPSC എക്സാം. UPSC എക്സാമുകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ഈവൻ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? I don't exactly want the answer, but have you able to short or eliminate, cut short some of the elimination? Have you some of the options? Are you able to do that? പറ്റുന്നുണ്ടോ? Or maybe you can get the answer. Some of you know the answer, but my question is, have you able to cut short the options, and finally are you able to reach in a particular option? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, പറ്റുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്, റിയലി ഗുഡ്. പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ചെറിയ സംശയങ്ങളോ കൺഫ്യൂഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ തിങ് ദ UPSC വാണ്ട്സ്. ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് നോളജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി, ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ നോളജ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, ആ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനൽ ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു എക്സാമും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത്. ഐ വിൽ ഷോ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കൂ, ഇതിന്റെ ഉത്തരമല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് എനിക്ക്. ഓ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോഴോ? ഹലോ സനോജ്, നൗ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓർ സനോജിന്റെ മൈക്ക് എങ്ങാനും മ്യൂട്ടായി കിടക്കുകയാണോ? ഒന്ന് നോക്കി. യെസ്, മേ ബി മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും സനോജ്. യു ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മൈക്ക്. ഓക്കെ, മൈക്രോഫോൺ. ഓക്കെ, സോറി. ഓക്കെ, യാ, നൗ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ നോക്കോളൂ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ. ദിസ് ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഇപ്പം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ മാത്രം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എവറി സബ്ജക്ട് ദർ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വൺ സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ സനോജ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. ശരി, അപ്പൊ നോക്കൂ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയും വായിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ഫ്രം 4 ഓപ്ഷൻസ്, A, B, C and D.
ഈ 4 ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയണം, അതിന്റെ ജെനുവിനിറ്റി, അതിന്റെ കറക്റ്റ്നെസ്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെയും കറക്റ്റ്നെസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ രണ്ട്, there are two type or two statements are there. So these two statements have to be analyzed, and then only we have to reach a particular option. So there lies the challenge. Okay. So appo ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, അപ്പോൾ just you think about the statements. ആ statements ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. This is again another type of UPSC question, and there lies the pattern, or this pattern, or this type of questions, or this type of statements, or this type of questioning. You have to you should get an idea. So is that clear? I will give you another type of question. That is, this is the third type of question. This is actually a three statement question. Three statement question. So what is the peculiarity of this type of question? Oh, I'm sorry, ആർക്കെങ്കിലും മലയാളം അറിയാത്തവരുണ്ടോ? I used Malayalam somewhere. Oh, okay. No problem. I will use English, and I will repeat some terms in Malayalam in order to get more understanding for those who is problem with English. Okay, don't worry. I will repeat both in Malayalam and English. Okay, so don't worry. Some terms that need some explanation for those candidates who are having problem with Malayalam. So for them, I will explain in Malayalam also. Okay. So no problem. Don't worry, any of you. If you have some queries or some problems with the language, you can ask. Okay. If any term you come across with in this class, you are not familiar with that, please ask. Please raise your hand and please ask that question. Okay. So no problem. So this is the third type of question, or this is another type of UPSC question that are asked frequently. So frequently. This is a three statement question. So what is the peculiarity of this question, or this type of question? This is again have to get the answer. We need to get an answer after reading all the three statements. And we may sometimes we get an option, or we get some clues from the options. That means A, 1 only, 2, 3 only. From that options we could be able to get some clues. So this is again another particular type of questions that are used, that are asked in UPSC, and not so common with other exams. Not all exams, but not so common in other exams. Okay, I will give you another example. This is another type of question. More than three statements. We are not going to discuss these questions because these questions covers the entire area of history. After studying the entire area, we could discuss these questions also. Okay, so now I want you to get an idea of the type of questions, or the pattern of questions that are asked in the UPSC. So this is a four statement question. So four statement question includes much more analysis. We have to read all the four statements, and then only we could be able to get an idea or get an answer. So this is again another type of question. I will show you another type of question. This is a particular question, or not exclusive, but almost we are seeing this type of question in history.
because this is a particular historical question or chronological type of question. You are given with certain things, certain events or anything related to history, and you have to arrange those events or those things in their chronological order. So that chronology is very important, and this chronology, or you can call it as a person place event correlation. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലകാലബോധം. That's സ്ഥലകാലബോധം. That means a person, place and time. Time, person, place correlation. That correlation, the lack of that correlation makes history that much monotonous, and that is the major reason. It's not because of our fault, our society or our teaching community, that their fault is this. In order to fail, in order they are not what to say, actually that's not a problem for of the students, but actually the teaching community makes that mistake. They fail to connotate, or they fail to link all those person, place and event or time correlation. They fails in that process. So നമുക്ക് ആ സ്ഥലകാല ബോധം, ആ ഒരാൾ, you may know Akbar, you may know Ashoka, you may know some other person in history, but if you are if you want to arrange them in a chronological order, then you may get confused. That means you are not able to place them in a particular order, in a particular chronological order, because we know them, but we actually don't know their time of existence, or their some, if that's a king, their reign or their ruling time, ruling period. We don't know their ruling period, so we fail to link their actual historical position with their contributions. So that is actually, or that is the prime most thing that makes history that much boring. Okay, so these are actually the type of questions usually asked in UPSC. So you should be thorough with these questions, or the way UPSC is asking, or the difference between UPSC and other exams, the questions that are asked in UPSC and other exams. You should distinguish them. So give respect to these questions, and while preparing, you all should get a close watch of these questions. So what could be done in order to master this thing, in order to master these questions? You have to practice maximum number of questions, maximum number of previous questions. So there are mains questions also. So please have a look at these questions also. These are some of the mains questions, and we can't separate the mains preparation from the prelims preparation. So please have a look at these questions. The questions that are asked in these two, the first two questions were asked in the previous year, that means 2020. Later 2017 there was a question like this, and in 2016 there are other questions also. I just picked here and there. I picked it randomly. That's why I just only included 4 questions. So you can just have a glance of these questions, and please try to understand, or please try to get an idea that how UPSC is asking the questions in mains exam. So have a look at these questions. Is that okay? Shall we move back to the prerequisites, some other prerequisites? We have just moved here and there in that prerequisites, but the most important thing was I want to introduce you all the pattern of UPSC question. That was okay. Shall we move back to the prerequisites? Have you read all these questions? So
Please have a look at these questions and try to. And my humble suggestion is you can use these publications if you are maybe familiar with this thing, but if you are in a position you want to know more about the previous questions, if you are that much enthusiastic to go for some previous questions, I will suggest some publications like, wait, I will type it over here. Two publications that are, one is Disha publications, and the second one is New Vishal publications. Now I will give you a third option. Third one, Arihant. So these publications, and there are numerous other publications. What all these publications? I'm referring these publications for the compilation of previous year questions of UPSC civil service examination. You can use any of these publications for getting that compilation book of previous year question paper. That may be that you can have a search in Amazon or Flipkart. You will get that. So Disha publication, New Vishal publications, and Arihant publication. These are actually my recommendations. There are other publications also. If you're comfortable with other publications, then go for it. These three publications, they publish, actually these publications have least number of errors in questions. That's why I recommended these publications. So Disha and these publications are also not completely immune from errors. There are certain errors, but you can get it correct by looking at it. Okay, so Disha, New Vishal, and I prefer mostly New Vishal. Disha publications, New Vishal publications, Arihant publications. So these three you can have a look at these publications. Okay, so for both prelims compilations and mains questions compilations. Okay, so that's it. So we are moving back to our prerequisites once again. For just have a look at that these questions. I think you got an idea how UPSC is asking. We are not going to discuss these questions right now. We will discuss it in the coming classes. These all questions will be discussed in the coming classes. So coming back to the pre-session, so prerequisites. Before entering into the session, we would just go through these prerequisites. So understanding the UPSC pattern is this, and there is another part in this understanding, and that is that you can use another thing or another tool to get an idea of UPSC pattern, and that is simply the syllabi, your syllabus. Note the prelims. Prelims syllabus is actually quite simple or uh, quite not described. One second. Okay. Any problem? No. Okay. So the prelims syllabus is actually very, very narrow, but the main syllabus, that also you can use for your preparation, because that main syllabus is very vast. And that syllabus, while preparing for the main syllabus, you can score many, or you will get, definitely you will get many questions for the prelims.
So please have a look at the main syllabus. You should, after analyzing all these things, you can get an idea that many of the areas that are discussed in the main syllabus were asked in the prelims. So please have a look at the main syllabus. You can also have a look at the prelim syllabus, but it is quite narrow. But go for the main syllabus, just read the main syllabus and prepare accordingly. That will help your prelims, or you will get some questions for the prelims. Okay, so this is a general guideline for you, this understanding the UPSC question, and this is commonly applicable for all the subjects that are asked in UPSC. So now we are moving into history. So history, or while dealing with history, you should be thorough with these things like the timeline or time place correlation that we already discussed. The time place correlation, you should be able to place a particular person in a particular place at a particular time. That should be the correlation you should aim for. Okay, that makes your preparation much more simpler. ഞാൻ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ ഒരു ടൈം പ്ലേസ് കോറിലേഷൻ, ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഈ ആൾക്കാർ, അതായത് സ്ഥലകാല ബോധം ഉണ്ടാക്കുക. ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. സ്ഥലവും കാലവും, ഒരാളെ നമുക്ക് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്, എത്ര കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു, ഏത് സ്ഥലത്തായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും. We should be able to find the contemporaries of of a particular person also, and we should be able to relate these contemporary people along with that particular person. That is again very, very important. Mains exams previous question paper, how many years old paper should be refer? Actually as much as you can. That is a simple answer. But these publications like Arihant or New Vishal, they actually took, I think, 25 years questions, 25 years previous question. But you should give focus to the past 10-year prelims and mains questions, because the past 10-year questions give you the framework of the question, or what extent the questions are in depth, what depth or what intensity the questions have, or what extent the questions are asked. So please give more focus on for the past 10-year questions. Okay, is that clear, Jilza? Okay, thank you. Sure. So another important thing about while preparing your history is the timeline. You should prepare. Should we refer only refer this publication? You can have any publication, no issues. But the thing, I just referred some of the publications. I just give you some of the publications, some of the reputed publications. So you can use any of the publication, but make sure that the questions are at least free from some grammatical or some spelling mistakes. So make it correct. Okay, so you can use any of the publications. That's not an issue. Okay, so that timeline. So please, we are following a timeline method. Actually, we are placing these persons in a particular time frame, and we just add more things into it. So this timeline, or timeline prepare ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ history. That is a much acclaimed method of studying history. That will give you the framework to study history. Okay, so I am not entering into the study and preparation part, because that you already know that well. But
make the study and preparation in an organized manner. You can have it uh, at the expense of your comfort. So make it systematic and solving questions. The importance lies there because many of the aspirants, they took these exercise or solving questions as the least important stage in preparing. But I think that is a most important, that is one of the most important step in clearing or cracking the exam, because that solving of questions give you the acquaintance of questions, the knowledge level, the that particular caliber in order to crack a particular question, and through that you can crack the exam. So make make a habit of solving questions. Some of you may think that I am not familiar with any of these things, because after study I will solve the problem, then only I could be able to solve these all the questions and all. Many people are thinking like this. So don't think like this. If you have an idea or not, that's not a problem. Try to solve the questions. if you are if you are able to solve that question with little knowledge, that's good and well. But make sure that attempting that question next time, you are stuffed with that knowledge. So try to solve the questions with little knowledge. Not I am not opposing studying, but the aim, you are not going to take a PhD in this subject. You are here to crack the exam. So make things for that. Okay. So solve maximum number of questions and use or reduce, prepare smartly using the maps and diagrams. So you can have an atlas. Atlas, I think you'll have atlas, because for dealing geography and all, you can use atlas. But for history also, atlas you can have. You just go through your atlas. You can find many pages dedicated for history. You can have a look at your atlas after the class, not now. After the class, you can have a look at the atlas you're having. There are many pages dedicated for daily history. So use that also, and use many flow diagrams or charts that will make your history preparation or any subject preparation simpler. Please, and the last but not the least thing, get rid of all the UPSC myths. There are many myths here and there while you are dealing with the UPSC and while you are in the UPSC sphere. So now you are surrounded by many UPSC myths, like you should cover a particular textbook from page to page, and only after revising it 4 or 5 times, then only you could be able to clear the prelims, or you have to attend a particular test series or a particular notes. You, after only finishing that note, you could be able to clear the claims. Such is the extent of a particular UPSC myth. So there is no such myths. There are many exceptions for all these myths. So don't believe in such UPSC myths. Read the experiences of past candidates, past aspirants, how they tackled. You should get an idea how they tackled their challenges, their difficulties, and make it or get inside that event or that their experiences, and make it, keep it with you. That will give you more energy to burst these UPSC myths. So stay positive, not corona, but stay positive. Okay. So please, I think you all get at least some idea about the prerequisite that I want to deliver to you.
There are more, but due to the time constraint, I have limited it to these. Is that okay? Is that clear? Any clarifications needed? Please ask. Then only we should be able to get into the subject. All clear. Thank you. If that is all clear, it should convey two things. You know that. So we have it entered the topic right now. So these are the questions that we are. Is there any repetition in previous questions in UPSC? Simply say there are. Rarely the questions are repeated, but there are sometimes the UPSC asks the same questions, almost the same question, but that is very rare. There are questions asked. There were some questions like Buddha. Buddha in history itself, the Buddha, there is a Buddha. I forgot the question as such, but it is related to Buddha. The places that were visited by Buddha that were asked in actually in the 2014 or 15. Anyway, some questions, but that is very, very rare. Questions are asked in a fashion that the previous questions, their options, or the one that the option that give you the correct answer, that is marked as a question of that particular year. There are other options apart from the correct answer. Those options apart from the correct answers may be repeated some years after. So please give importance to the correct option and the wrong option. And please get an idea that the pattern, the way UPSC is asking, or the questions that we just discussed, the way, like this particular question, you just have a look at this question. The way UPSC is asking, the the events may change, but a question like this may come. So you have to get that also. The fact that are apart from options may be repeated. The areas which are usually asked by UPSC, maybe the area may be repeated, because Buddhism, there are many questions asked from Buddhism and Jainism. So the area may be repeated. The type of the pattern of questions may be repeated, and very rarely the same question may again repeat. Okay, is that clear, Shilpa? Okay, thank you. So these were the things which we deal till now. So let's begin our battle. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Shall we? ഇപ്പൊ നമുക്ക് I just use some words for Malayalam. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യമെന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചോളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് 1757 to 1857 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് എൻറ്റയർ തിങ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 10 മണിക്കൂറോ 15 മണിക്കൂറോ എടുത്താലും അത് മാത്രം തീരില്ല. സോ ഐ എം കട്ട് ഷോർട്ടിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാനൊന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് പറയാണ്. 1757 to 1857 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക്. ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈ അപ്രോച്ച്. ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിനകത്ത് ഈ 1757 to 1857 വരെയുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്താണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ now we are just getting into the topic. The topic was dealt in such a manner that I will give you a framework of the event. So the framework from 1757 to 1857.
Actually, the portion of history or the area or the time that we're going to deal is from 1757 to 1947. So for the sake of convenience, I have divided this period from 1757 to 1947 from sorry from 1757 to 1947 into two areas. From 1757 to 1947, this is actually the time period that we are going to deal, but I am just splitting this into two, from 1757 to 1857. First compartment. The second compartment from 1857 to 1947 will be dealt in the subsequent classes. Okay, now today we are going to deal this area or this particular compartment of time. So why I could choose, or what is the reason behind me to choose 1757 as my starting point? Is there any particular reason for that? Of course, Battle of Plassey. You may be familiar, some of you may be familiar with this Battle of Plassey. And for others who are not familiar with Battle of Plassey, I will give you the reason. Because only by 1757, the Britishers were able to set their foot in a particular place in India. Only after the Battle of Plassey they could be able to. Before that, they only survived through some trade activities. And after the 1757 or the 1757 Battle of Plassey, after the Battle of Plassey, they could be able to collect the revenue, or they could be able to control the administration of a particular place in India, and that was Bengal. So Bengal, and subsequently they collected from Orissa, Bihar, and all. So this Bengal region, they set their foot in Bengal, and from there started the British or the modern Indian history. And that there is no hard and fast rule for starting that history in 1757, but the sake of convenience, but for the convenience of study, I have chosen that as our starting point. Okay, so from 1757 to 1947, we have splitted that into two time period, 1757 to 1857, and 1857 to 1947 is the second period that we will deal in later phase. So now we are getting into the 1757. Okay, is that clear? So now we are going into so a framework from 1757 to 1857. And remember, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കാം. Let me make this time period, our today's time period, that is from 1757 to 1857. For a particular convenience study, I have again splitted this time period into 3 areas, or three particular compartments. First from 1757 and first from 1757 to actually 1773. This was the first time period, and the second time period between 1773 to 1833, and the third one between 1833 to 1857. And my question is, what is the importance of classifying this, or is there any particular reason for classifying this? Actually, there is a change in the particular designation of the official that ruled us.
in these particular years, there is a change in the designation of the official that ruled us. Have you got that? What I mean? Because after the 1757 Plassey battle, exactly not after the Plassey battle, there is another battle named Buxar battle. And after the Buxar, Buxar means Buxar is a place in Bihar. Buxar. Actually, not after Plassey battle, but actually the after Buxar battle. And one thing before coming into this, actually from 1757 to 1857, who actually ruled us? Maybe the question is really pointless. You may think like this. From 1757 to 1857, who ruled us? Exactly, you should get a clear idea that East India Company, English East India Company, they ruled us from 1757 to 1857, and only after 1857 revolt that the company was abolished and the rule was taken over by the British Crown. So from 1757 to 1857, we were ruled by the English East India Company. They ruled us. Only after 1857, the British Crown ruled us. So please have an idea of this. Please keep this in mind. And the officials of this company actually ruled us from 1757 to 1857. Okay, so I have taken this as a standard starting mark. That's only. After the Plassey battle and exactly after the Buxar battle, the company appointed an official called Governor of Bengal, or Governor of Bengal. The company after the Plassey battle and exactly after Buxar battle. There are governors before that also, but making it simpler, I have chosen it after Plassey battle. So Governor of Bengal. The company appointed an official called Governor of Bengal as the prime most position of English East India Company, and he controlled the administration of company in India. That is what I mean by the ruling. Who ruled us? I have asked you who ruled us, but actually it was the administration only, or the revenue collection only by the English East India Company. That was done under the post of Governor of Bengal. Because why? Because they only possess the revenue administration or revenue power of Bengal only. Please have an idea. From 1757 to, or in between the 1757 to 1773, there is a post called Governor of Bengal, and this post he make arrangement, or under he or she, because only one or two persons were under him, the revenue collections of Bengal happened, and that post is Governor of Bengal. And what happened in 1773? Is there any change for that particular post of the British? Yes, I'm coming to that. Who was him? I will answer your question, Nandana. That I will do in the next slide. That your answer, I will answer to you next in this next slide. Okay. So Regulating Act 1773, there came an act by the British, act that was passed by the British Parliament, and that act actually introduced to reduce or regulate the power of English East India Company, because there were many illegal activities that was taken by, or that was undercover done by this English East India Company. So in order to regulate the activities of company, an act that was introduced in the British Parliament is
was passed in 1773. That act is called Regulating Act, and that act changed this particular designation into Governor General of Bengal. Have you got my point? As a result of the Regulating Act, this post, the Governor of Bengal post, was changed to Governor General of Bengal post. So there are persons, there are many persons, important person who were the Governor Generals of Bengal that we will deal in the subsequently we will deal now. And again, I have made another separation or another division as a result of the Charter Act. Is there any change for this after the Charter Act, this post? Yes, there was a change again brought down by the British Parliament as a result of the 1833 Charter Act. This post was again changed to Governor General of British India. What may be the reason for changing from Bengal to British India? Is that any particular reason for that? Yes, because they have actually acquired most of the Indian territories, most of the prominent Indian territories by around 1820 itself. They have almost amassed many of the territories. They have annexed many of the territories into their provinces. So they changed their status. So they changed the name of the designation. That they changed that to the entire India in order to contain all the places. They have changed the designation into Governor General of British India. Till that post or till that office remained till 1857. Till the 1857 revolt happened, that Governor General of British India remained there. So, is that clear? This framework, this was actually happened during the time period of English East India Company. And this time framework, we are just fitting, or we are just including most of the things in between these frameworks. Okay, during the time of Governor of Bengal, during the time of Governor General of Bengal, and Governor Generals of India. So is that clear, this framework? Have you got an idea actually what happened? And please make this clear, this framework clear, because there are many questions that were asked directly from this thing. What is Charter Act about? Actually, Charter Act is an act that was passed by British Parliament in every 20 years. That is 20 years, or 20 years, you can have a Charter Act in 1813, 1833, 1853. Then again, another other acts also passed. This Charter Act brings out several important restrictions or important conditions, important reform points for the trading companies, and especially that deals with British East India Company. Okay, so that you will get more idea while you are studying this type of incidents in history. Okay, so shall we move on? Clear ayo Arya? That are commonly said, a piece of legislation that are commonly asked, commonly named it as Charter Act. What's the reason behind changing post? Changing post is actually changes their status or change. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു I will explain എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഒരാള് ഒരു പുതിയ വീട് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാർ വാങ്ങി, പഴയ അതേ വീട്ടുപേരോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അതേ സ്ഥാനപ്പേരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമോ അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്? മേ ബി ഹി ഇൻക്ലൂഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി,
അയാൾ ആ ഡോക്ടറേറ്റ് ആ ഡിഗ്രിയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, അയാളുടെ പേരിന് മുമ്പ് ചേർക്കില്ലേ. They want to change their status while acquiring more and more provinces into their they while acquiring more provinces into uh, their custody. They would, or they were forced, or they want to change their post or their status. That status you can actually see. Governor General of Bengal means they have come controlling only a part of India, but actually if it covers, or actually if the name was British India, that would include, or that would represent, that implies, that name actually implies that he is holding the power of more area. So in order to imply that, they have changed. Clear ആയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? സോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ please have a look at this thing. So match this post. Are you able to do that? Another doubt. So was the British East India Company just a private conglomerate? Actually, British East India Company is a joint stock company that was formed in English or England, and that company's sole importance or sole aim is to acquire the trade in eastern region, especially the East Indies of Indian subcontinent and the Far East Asia. And they are the private entity that are exclusively dealing the trade activities of this British Union or British countries. And unlike the French East India Company, that French East India Company was a jointly owned company of the French government, but this company is almost having much they are having more freedom than the French East India Company. And but actually they were all the companies in a particular country were governed by that particular government. That restrictions should apply for this English East India Company also. That is why the laws passed by the British government is applied over the English East India Company, but they are much freer than the French East India Company, because actually French government having a share in that company. But British East India Company, there are many persons in the British government having holdings, but not officially the government is having. There are certain other things also, but actually simply saying that is why the company is that they are having the laws were applied to them. Okay. So are you able to do this? You just if you have any doubts, please compare. You can have a Google search for this English East India Company. It's actually a company registered for the commercial activities. You can compare the English East India Company and French East India Company. That Danish company is there, then Portuguese company, many companies are there. Yes, Naina. Sir, I wonder, Yes, these names are given to the correct only, or should we match them? Correct posts? actually I have given it correctly. Okay, fine, sir. Okay, no problem. I have given it correctly because I want to explain it, so that's why I have included it as correctly matched. These pairs are actually correctly matched. Just have a look at this. So Robert Clive was actually a war enthusiast and an ardent war strategist. A British military official, Robert Clive, he was actually regarded as the first governor. He was appointed by the East India Company as the governor of Bengal.
And in two times, actually the name or the time period is that much not important. Between this 1765 to two period, in the time framework of 1760s and 1773, he was actually placed two times as the governor of Bengal. So governor of Bengal. So he was the first governor of Bengal. And during the time of this Warren Hastings, the regulating act that we just dealt some time back, this during the time of this Warren Hastings, the regulating act came. So while arriving in India, the Warren Hastings holds the post of governor of Bengal. And during the time of Warren Hastings, what happened? The Regulating Act came. And as a result of this Regulating Act, his post or his designation changed to Governor General of Bengal. Okay, Warren Hastings. ശരി, ഋഷഭ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, എനിവേ പോട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിലേക്ക് വരാം. സോ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ്? വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ സമയത്ത് he arrived as governor of Bengal, and during the time of Warren Hastings, the regulating act came and his post changed to Governor General of Bengal. And he was regarded as the last governor of Bengal because during that time only the post changed, and he was regarded as the first Governor General of Bengal. So that's it. And what happened during the time of William Bentinck? William Bentinck means he arrived in India as the Governor General of Bengal. And during his time, that Charter Act of 1833 came. So during the time of Charter Act, what happened? The designation changed to Governor General of British India. So he was regarded as the last Governor General of Bengal and first Governor General of British India. No problem, Rishabh. That happened during times. So please, ini ശ്രദ്ധിച്ചോ. Okay. So, അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, what happened during the time of Canning? Canningന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? Lord Canning, he arrived in India as Governor General of British India, and that was in 1856. William Bentinck came to India in 1828. Warren Hastings in 1765. Warren Hastings 1765, William Bentinck 1828, Canning it was in 1856. When arriving in India, the Canning held the post of Governor General of British India, and later during his time the 1857 revolt happened, and as a result the company was abolished, and he was selected as the representative of the Queen, who acquired the power of company, or that abolished the company and who took over the power of India. ഇന്ത്യയുടെ പവർ എടുത്ത ക്രൗണിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് the Canning was selected as a direct representative of the crown, and he was so the first Viceroy of British India, or simply India, because Viceroy എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് പിന്നീട് വരുന്നില്ല. So he could be called as the first Viceroy of India. So Robert Clive, Warren Hastings, William Bentinck, and then
Lord Canning. Is all clear till now? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ? ഇതുവരെ ശരിയാണോ? Okay. So clear. താങ്ക് യു. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്കും ഒരു, അതായത് ആക്ച്വലി ദിസ് വിസ് നോട്ട് എ ലൈവ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഒറിജിനൽ ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ only with your response I could be able to move on. Okay. So എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you just ask me. So when did Canning arrive in India? It was in 1856, just before the 1857 battle. So when did Robert Clive became first governor of Bengal? Actually, that was disputed. There are several books give several things, but only after 1765, after the Battle of Buxar. In some books, they have given as after the Battle of Plassey. In 1760, there was a post of governor of Bengal, and that was first occupied by Robert Clive after the Plassey 1760. And somewhere in 1760, first the Robert Clive became the governor, and after 2 years he left India for some reasons. And after the Battle of Plassey, after the Battle of Buxar in 1765, he again returned to India and became the governor. Some books give that details, so you don't worry about that particular in specific. Okay. Sir. Yes. Sir, isn't the Battle of Buxar in 1764? Battle of Buxar is in 1764. But you told 1765 now. 2000? Sir, you told 1765 now. Oh, sorry. Battle of Buxar was actually happened in 1764. And after the Battle of Buxar, the Robert Clive returned in 1765. I just mentioned like that. Okay. The Battle of Plassey happened in 1757. I repeat, Battle of Plassey happened in 1757, and Battle of Buxar is actually a place in Bihar. That Buxar happened in 1764. 1764. Okay. Is that clear? All the images once more time. All the image means the previous slide. You mean the previous slide, Ramanathan? Actually, previous slide ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. No, you shouldn't worry about the dates in detail, because UPSC is not much concerned about the exact date. That is actually a difference between other exams. Other competitive exams may ask you the exact date, but UPSC asks you the order of the events. You should have a knowledge of what happened earlier, or what happened after this event, or what happened actually, what is actually the consequence, what is actually the reason. So the reason should come first and the consequence should come after that. Like that, you have to get an idea of what happened after this and what happened before this. Just have a chronological sense. Okay, Kajal? I mean, you share pictures or post. Don't worry, Kajal, but I couldn't. I mean, you shared pictures or post. Shared pictures. I am not. Can you use your mic, Ramanathan? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. I mean, your shared pictures or post means previous slide ആണെങ്കിൽ okay. ഞാൻ this is actually PPT. I'm just sharing from it. Previous slide നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഇതായിരുന്നു. This is the thing which I have shown you just before. Battle of Plassey.
Regulating Act, Charter Act, Revolt. Can't because of net issue. Oh, this is the one. This is the one I have actually seen just before the slide. One thing I will get you correct, Ramanathan. I will show you this slide during the time of break. Okay, so that you can copy it down or something like that. If you have any doubts, you can ask during time. During the time of break, please make me aware of this. Okay. Is that okay? So we're just moving on. This is actually the list of governor generals because only two people were the two or three. There were one more guy is there. Two people were only the governor of Bengal, and that is one is Robert Clive, and the second one was Warren Hastings. So more important is this thing: Warren Hastings, a list of governor general. Are in the terms viceroy and governor generals different from each other? Yes, exactly different, Rishabh. Because viceroy is the post that came after the abolishment of governor general. So sorry, after the abolishment of English East India Company. And the viceroy is actually the representative of British government, British queen. But this governor and governor generals are only the officials of company, only and the representative or the official of a particular commercial company, these governor and governor generals. But viceroy is actually a post that or a representative of the direct of the queen, British government or British queen. That is the main difference. So is it clear? Viceroy and governor generals are different from each other. So this is actually the order of governor generals. Warren Hastings from 17. So you actually, I think I just mentioned the time period of Warren Hastings uh, quite before. It was wrong. Actually, Warren Hastings period starts from 1773. Sorry for that mistake. I just mentioned it as 17. That guy's name, Robert Clive. Sorry, Warren Hastings starts from 1773 to 1785. Cornwallis from 1786 to 1793. Wellesley from 1798 to 1805. And there are many others. But among these, the important ones were Warren Hastings is important, Cornwallis is important, Wellesley is important. I will mark the important ones because there is no everyone is important, but more important, every one of these is important, but more important as these guys: Warren Hastings, Cornwallis, Wellesley is important, then William Bendick is very important, then Dalhousie. These are the important ones: Warren Hastings, Cornwallis, Wellesley, William Bendick, Lord Dalhousie. These are the important ones. Terms Viceroy and Rishabh, clear ayallo alle? Nandana, what do you mean by this Dalhousie? Means you haven't seen Dalhousie, na? Oh. Have you noticed? Or just mention the important ones. Warren Hastings. Yeah, Dalhousie is very, very important. Dalhousie, William Bendick, Wellesley, Cornwallis, and Hastings, Warren Hastings. These are the important ones. And many questions were asked from these guys, especially from William Bendick, Dalhousie, Wellesley, Cornwallis. These are very important areas. So please go through while studying. Yes, sir, I still feel guilty for what? No problem. Take it.
take it as something to smile in a boring class. Thank you for the entertainment, Rishabh. Thank you. No problem. Warren Hastings. Why is there is a gap of 2 years between Lord Auckland and Hardinge? Where is that actually? Yeah, here. Okay. Actually, there are many acting governor generals in between this. I have just reduced it to governor generals, and I just restrict many acting governor generals were there, but that's not so important for us. Even between Wellesley and Minto, yes, many years. Sir, not only between them, for like in Hastings and Lord Amherst, we have 5 years of gap is there. Yes, Right, of course. At that period, these intermittent periods were actually ruled by acting governor generals, because they didn't have the power of this governor generals. They didn't have actually the full power of governor generals. They are placed in that post as a temporary option, and not maybe they have ruled for just some months, and that guy was replaced by another guy. There may be some more than 1 or 2 persons were appointed as acting governor general. That's why that's not so important for us. Okay, don't worry about that gaps and all. Please stay So are focused. these years important of each No. governor general? I only included this thing to get an idea in where actually these people were lived, because you know why this knowledge is important. I will get you clarified with using a question. Later on we will include, or we will see a question, and then only then you will get a clear idea why I included this years. Don't be obese, or don't be over enthusiastic with these years. Okay, no need to buy hard all these years. Just have a look at Cornwallis was actually after Warren Hastings, or Cornwallis lived in the 18th century. That knowledge that should be kept. Okay, so we are just moving on. Areas. Now we are dealing with the areas to be filled in this framework. ഈ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയാസ്, അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് പറഞ്ഞു, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോർഡ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് മുതൽ കാനിങ് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ്, 1757 to 1857 വരെയുള്ള പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനിടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. Sir, in the previous slide, it is given Lord Canning is the last Governor General, but now here Dalhousie is given last. Actually, I am really sorry. Dalhousie അബദ്ധവശാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ഓക്കെ, സോറി, ഡൽഹൌസി അബദ്ധവശാൽ അല്ല, കാനിങ് അബദ്ധവശാൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. Canning hold 2 posts. Actually, he entered India as the last Governor General, and he just continued his post as Viceroy. That's why I haven't included Canning. Canning include ചെയ്തിട്ടില്ല. I am still repeatedly saying that Canning is the last Governor General. Canning തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്, ദിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ, ഓർ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഫ്രെയിംവർക്കിനകത്ത്. യെസ് നയന. സർ, ഒരു ഡൗട്ട്. ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവർണർ ജനറൽസിലെ ഫോർത്ത് ലോർഡ് മിന്റോ 1, അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നേക്കണത്? മിന്റോ 1 എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, there is a Minto 2.
the son of Minto I. That means they're having almost similar name. That is why it is named as നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഹെൻറി 1, ഹെൻറി 2, ഹെൻറി 3, അശോക അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ ഫസ്റ്റ്, അക്ബർ സെക്കൻഡ്. That's the thing. That's the only thing. So it is mentioned as Minto I, Mayo, Minto I, Minto II. Minto 2 ഈ ഗവർണർ ജനറൽസിൽ വന്നിരുന്നോ? Viceroy. Minto II came as Viceroy. Okay, Minto Morley reforms all happened during the time of Minto II. Minto Morley reforms that we will deal in the later classes. That then you came to know that, oh, there is a Minto II. Minto II, it is in the 19th century, sorry, 20th century. So നമുക്കത് പറയാം. 1908 മിന്റോ ഒക്കെ വരുന്നത്. 1906 മുതൽ 1911 വരെയാണ് മിന്റോ 2 വരുന്നത്. That we will deal there. Okay, leave that Minto here. Okay. So Minto reform 222. It was actually during the time of Minto II. Okay, Kajal. So, ini പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, these are the things which you should prepare. These are the things, or these are the areas. First thing ആണ് Governor Generals and their contributions. So these things you have to focus. The contributions of Robert Clive. I will give you some of their contributions, and please make a note of these things and enrich that. While you're preparing, please make a note of their contribution. At least these guys' contribution. At least, because they are very important. The list holds some other guys also. You can have after finishing these people's contribution, you can also search for other like Minto or many other people's contribution also. But first finish these people's contribution. This is the first area you have to include in the framework, that is Governor Generals and their contribution. This is a very important area. UPSC is repeatedly asking from this area. Like Robert Clive, he was regarded as the first governor of Bengal, and he is regarded as actually the Akbar of British India, and many other things are there. I'm just have one second. What is got a comment? Okay, that's it. Okay, so this Robert Clive is there. Warren Hastings. So Warren Hastings is the first Governor General of Bengal. First Governor General of Bengal. That was Warren Hastings. Many things are there. Robert Clive is there. Warren Hastings is very important. Cornwallis. Actually, Cornwallis introduced what? Cornwallis is the man behind Indian civil service. He started Indian civil service. Cornwallis started Indian civil service. So he is regarded as the father of Indian civil service. Who is regarded as the father of Indian civil service? Cornwallis. Cornwallis is regarded as the father of Indian civil service. This Cornwallis. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടില്ലേ, the Cornwallis, the same Cornwallis is the man. Indian civil service, he started is as covenanted Indian civil service. Imperial civil service is actually something almost similar to this thing. It can be called as Imperial civil service, but he named it as covenanted Indian civil service. He actually separated civil service into some elite classes. You can refer those things while you are studying. Okay, please refer his contributions. Cornwallis, he introduced permanent settlement. That I will repeat this thing in the coming session, coming area that we will deal there. Permanent settlement, I will explain it over there. Permanent settlement is there. He introduced, actually, what is this? I will now itself I will explain this permanent settlement.
For any government, please make an understand, for any particular government in the world, if even it is today's government or the one or the kingdom or a particular ancient kingdom or any particular nation, the chief source of their revenue is taxation, is through tax. Taxation is the major source of income. So in order to make their income stable, or in order to make their income in a consistent manner, each of these or many of these governor generals or viceroys introduced particular revenue settlements or tax collecting mechanisms, and these tax collecting mechanisms are called revenue settlements. Revenue, how is revenue settling? That is we named it as revenue settlement agreements. Cornwallis introduced such a settlement, such a tax collecting mechanism, and it is called permanent settlement, or it can be called as zamindari settlement. Zamindari settlement. So, how is the tax collected in this method or in this settlement? It is simply the government. Government means the British East India Company is holding the land for taxation. The British government owns the tax collecting land. They will auction, they would auction the land to some parties. The parties or the person who participate in this auction can be called as zamindar, because they only have the money to get that auction. They have the money and they would get the option, or they collect the right for collecting tax from a particular land, and the British government will auction this land to various zamindars with a condition that suppose yearly 100 rupees is the tax that the British government needs, and for 100 rupees a particular land is allotted to a particular zamindar. So the zamindar have to pay 100 rupees yearly. Let it make it as 100 rupees. For the sake of simplicity, I am taking it as 100. Assume it as 100. So the zamindar have to pay 100 rupees to British government. So the British government get annually 100 rupees from the zamindar. British government is auctioning the land, or is it the East India Company? Not British government. I mean the government. I mean the government as British East India Company. Please, if I am repeating government, I am using it in a mean. I am using it as for British East India Company. Okay. Actually, I mean government as British East India Company. Okay. British East India Company is allocated. That means I will repeat again as government, because the British East India Company holds the government like position. Yeah, majority of the landlords are Indian, but some others also. During the initial stages, there were not much Englishmen, but majority of the zamindars were Indians, and these zamindars got the allocation from the English East India Company, and they have to pay they have to pay 100 rupees to the British government. So what actually the zamindars will do, they will engage these land to some peasants. So the peasants will cultivate, actually the poor peasants will cultivate the land, and they would the yield from the land may get around 500 rupees. Let it be 500 rupees. Then what actually the zamindar would do, they collect the 500 rupees from the peasants and actually give 100 rupees to the British government. So the 400 rupees will be with zamindar. The zamindar actually get richer and richer. Actually, the poor peasants were
not given enough from the enough by the zamindars. British government will get a consistent amount from the zamindar. If suppose some crop failure happens, what will actually do the zamindar? Then also the zamindar have to pay the 100 rupees. So it is permanently fixed for some 10 or 20 years. That is actually the tax collecting system introduced by Cornwallis. So it is called permanent settlement or zamindari system. Is it clear? Zamindari system. That was actually an important contribution by Cornwallis. Another contribution is Indian Civil Service. So is that clear? Then another one is Richard Wellesley. So Richard Wellesley, he himself, പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് Bengal Tiger. He himself called as the Bengal Tiger. So Richard Wellesleyയുടെ important contributions എന്തൊക്കെയാണ്? Wellesley. You may be familiar with another Wellesley, that is Arthur Wellesley. The Arthur Wellesley is actually a military official who was appointed by the then Bengal governor to tackle a particular native king or native sultan, Tipu Sultan. In order to contain Tipu Sultan, Arthur Wellesley was employed by the British English East India Company's then Bengal governor. Sir, as you said, if crop cultivation failed, then how can taxation be possible? Yes, that is the agreement given by this zamindars. Zamindar actually got zamindar with the British government. Actually, they engaged in an agreement that the British company, by any means, they should get the required amount. Then only they will give the land. If the crop fail, whatever may be the case, crop fail or any case happened, the British company or the East India Company should get their share. Then only that insurability or that assurance given by the zamindar, that only makes the allocation possible. Okay. So then only the zamindar have been able to take the land and or if some zamindar have a doubt that if this type of crop failure happen, there is no need to take him. There may be some other zamindar who are ready to take that land. Yes, that's the thing. That is the same thing. They were really selfish. Okay. So can you once again tell about Arthur Wellesley? Yes, Arthur Wellesley. I'm coming to that. Okay, Arthur Wellesley was a British military official who was employed. Arthur Wellesley was a military official who was employed by the then Bengal Governor General to tackle Tipu Sultan. Is it clear? Arthur Wellesley. Actually, Arthur Wellesley is the brother of Richard Wellesley. Richard Wellesley is actually the Governor General of Bengal, and Arthur Wellesley is his brother. This Arthur Wellesley was a British military official. He is actually a British military official, and that military official is employed in Mysore to contain Tipu Sultan. Is it clear now? Arthur Wellesley എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യലാണ്, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി ഒഫീഷ്യലാണ്, ഒരു കമാൻഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ആർതർ വെല്ലസ്ലിയെ ആ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആർതർ വെല്ലസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മിലിറ്ററി ഒഫീഷ്യൽ, ഈ ആർതർ വെല്ലസ്ലിയുടെ ചേട്ടനാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ. അതായത് ഈ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി മാത്രമേ എന്തായിട്ടുള്ളൂ, അതായത്
ഈ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയുടെ അനിയനാണ് ആർതർ വെല്ലസ്ലി, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി ഒഫീഷ്യൽ. ഈ ആർതർ വെല്ലസ്ലിയെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചേട്ടൻ എവിടെ കൊണ്ടുവരുവാണ്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. that you can search Adul. Is he able to do that or not? Okay, so അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർതർ വെല്ലസ്ലിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആർതർ വെല്ലസ്ലി ആരെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ടിപ്പു സുൽത്താനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർതർ വെല്ലസ്ലി എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. ആർതർ വെല്ലസ്ലി അതായത് ഒരുപാട് പേരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് നോക്കി, അവരെല്ലാം ടിപ്പു സുൽത്താൻ തോൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം സ്വന്തം അനിയനെ കൊണ്ടുവരുവാണ് ആര്? റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി. ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടിപ്പു സുൽത്താനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് വിടുകയാണ്? മൈസൂരിൽ വിടുകയാണ്. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിന്റെ ഗവർണർ ജനറലാണ്. ആർതർ വെല്ലസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മിലിറ്ററി ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിലിറ്ററി കമാൻഡർ മാത്രമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫേമസ് പോളിസി ഉണ്ട്. അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രേക്ക് വേണോ? അതോ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേണോ ബ്രേക്ക്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടായാലും മതി. എന്ത് വേണം? ഞാൻ 11:30 ബ്രേക്ക് വിടണമെന്നാണ് ഓർത്തത്, പക്ഷെ പറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയതാണ്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം, സബ്സിഡറി അലയൻസിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ആഫ്റ്റർ ദി ബ്രേക്ക്. മേ ബി ആഫ്റ്റർ വി കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് സർ. ഇതിപ്പോ എന്നെയും കൂടി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയല്ലോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മതി. ശരി, അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് അങ്ങ് പോവാം. ഓക്കെ, എനിവേ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഈ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആക്ച്വലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സബ്സിഡറി അലയൻസ് മീൻസ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് മലയാളം. Of any particular Hello, can anybody hear the tutor? No. Don't worry, actually that was a network issue, no problem. Hope you are there. എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് എടുത്തോ? ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം, ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി if that native kingdom have a fear, we may enter into a treaty with the British subjected to certain conditions. And what is actually the conditions? What is the conditions? The British give only their aid with some conditions, some strings attached. What are those strings? First condition is you have to, that means the native kingdom that the British came for the treaty, that native kingdom should contain or should accommodate, give food to their troops, so that the British troops were to be stationed in that particular native kingdom.
the British government, not British government, British East India Company actually station their troops in that particular native country, and that country or that kingdom should give their food and accommodation for these troops. Apart from these native kingdom have to give a large uh, this this country, the native kingdom. I'm just actually started only area. Okay, actually this, if a particular native kingdom is having a fear that any particular native country would attack or not, we may enter into a treaty with the British, and the British made this treaty possible through certain conditions. The first thing is that the East India Company troops were to be stationed in that particular native country. Yes, Nayana. Sir, Richard Wellers ഒന്നുകൂടെ explain ചെയ്യോ? ഒത്തിരി ഭാഗം കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Net ആയതുകൊണ്ട്. ഞാൻ ആ, ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചതിലേക്ക് വരാം. ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ഈ സബ്സിഡറി അലയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയിലേക്ക്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്? ആക്ച്വലി the English East India Company troops were stationed in that particular native kingdom, and their food and accommodation have to be arranged by that particular native country. Then a large, huge sum of money is to be paid to East India Company for giving these troops yearly. The native kingdom have to give a large amount, a large sum to the British. British means the British East India Company. Third condition is that cancel or abolish all the treaties made with other European countries or other European powers, and just dismiss all other European powers or other European men who are employed in that particular native country. You have to dismiss all them and cancel all the treaties, and no more future treaties are possible. No more future treaties are possible with these particular countries. During the time of this treaty, these native country are not allowed to enter into any other particular treaty with other European countries. And again, one more thing, a particular British official is allowed or is employed or given as a representative by the British East India Company to that particular native kingdom, and he was named as resident. You may be familiar with this name. Resident is the designation of that particular person that was that he acted as a representative of the company to the court of that native kingdom. So I will repeat this thing once again. If there is a fear of attack from native country, we can enter into a treaty with the British. So what the British actually made, then the treaty, they will actually made a treaty with this native country with some conditions. Condition number 1 is actually we have to give the food and accommodation for the stationed troops in the native country. Second condition is what? They have to give a huge amount as their fees yearly to the British government. The native country have to give a large sum of money to the British East India Company for stationing their or their employing their troops in that particular native country. Then third condition is what? You have to abolish, the native country have to abolish all the treaties with other European countries, and no more treaties are possible during that time with any other European countries, and no European men should be employed in that particular native country. Then the last condition or the another condition is a particular person with a designation called resident is employed or is given as a representative from the British East India Company
to that particular country's native court, native country. And important decisions, please also keep this in mind, all the important decisions are to be, all the important decisions taken by the native country should be with the consent of this resident. ഈ റെസിഡന്റിന്റെ കൺസെന്റോട് കൂടി മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനും പറ്റൂ. ഇതായിരുന്നു subsidiary alliance. And if any of these conditions are violated, then what the company can do? The company can annex this country to the British province. The company can have the power to annex this native kingdom to their province. So, നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, a clean case of annexation without shedding any single drop of blood, because these conditions, fulfilling this condition is very tough, so they can easily make these countries to be their part. Okay, clear ayo സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ? And the Nizam of Hyderabad, Hyderabadile Nizam of Hyderabad was the first person to enter into that treaty with British subsidiary alliance. The Nizam of Hyderabad was the first to enter into subsidiary alliance with British, and that was introduced by Robert Wellesley. Robert Wellesley. വെല്ലസ്ലിയെ പറ്റിയാണോ പറയേണ്ടത്? സോറി, ഞാൻ റോബർട്ട് ക്ലൈവും റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയും കൂടെ തമ്മിൽ കൂട്ടിപ്പോയതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വെല്ലസ്ലിയുടെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം. ദാറ്റ് ഒരേ ഒരു വെല്ലസ്ലി മാത്രമേ ഗവർണർ ഓഫ് ബംഗാൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ബംഗാളിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൂ. അയാളുടെ പേരാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സബ്സിഡറി അലയൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി. ഈ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ടിപ്പുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മിലിറ്ററി കമാൻഡർമാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഫെയിൽ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ സ്വന്തം അനുജനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആർതർ വെല്ലസ്ലി. വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ചിങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ആർതർ വെല്ലസ്ലി. അതായത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയുടെ അനിയനായ ആർതർ വെല്ലസ്ലിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ഹി എംപ്ലോയ്ഡ് ആർതർ വെല്ലസ്ലി ടു കണ്ടെയ്ൻ ടിപ്പുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് മൈസൂരിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാം. എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് യു ജസ്റ്റ് റെഫർ. ആൻഡ് പ്ലീസ് റെഫർ, ഈസ് ദിസ് ആർതർ വെല്ലസ്ലി ഈസ് ഹാവിംഗ് എനി കണക്ഷൻ വിത്ത് പഴശ്ശി രാജ? Please refer it and find it out. Is this the same Arthur Wellesley that we have seen in the movie Pazhassi Raja and all? You just refer. Okay. So shall we take a break? Break എടുക്കണോ അതോ ഇനിയും പറയണോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട. So shall we take a break for 5 or 10 minutes? 5 minutes, 10 minutes. Is that necessary? Okay, take 10 minutes. Okay, 10 minutes. അതെ, ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം എല്ലാവരും ഒന്ന് നടക്കട്ടെ. ശരി, അപ്പം ആഫ്റ്റർ 10 minutes, ദാറ്റ് മീൻസ് 12:02 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ 12:02 തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് തന്നെ എത്താൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया। अल्लाह मुझे दर्द के, अल्लाह मुझे दर्द ഹലോ, എല്ലാവരും എത്തിയോ? യെസ്. സോ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഓ, ലെഫ്റ്റ്, കുഴപ്പമില്ല. 10 സാരമില്ല, അത്രയില്ല പോയുള്ളൂ. നോ പ്രോബ്ലം. ആ, കുഴപ്പമില്ല, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മതിയായി, കുഴപ്പമില്ല. സോ അപ്പോ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഇത്തിരി ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തുടങ്ങി സാറിന്റെ ക്ലാസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി. ഇപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. സോ ദെൻ another important person that we are going to deal is William Bendick. So what is the importance of William Bendick? William Bendick introduced many acts and legislations, ആക്ടുകളും legislations against many inhuman practices and many social evils, against many inhuman practices and social evils. So this, what, yes, censorship is actually not much with this William Bendick. It is actually with Wellesley. Yes, Wellesley. You can add one more point, that is censorship. Richard Wellesley censored the press and media very much, and he introduced the Press Censorship Act. Richard Wellesley introduced the Press Censorship Act. Okay, coming back to William Bendick. So William Bendick introduced he abolished the sati legally. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സതി was abolished legally by a British official, and that was this William Bendick. During the time of William Bendick in 1830s, the William Bendick abolished sati legally. And also Widow Remarriage Act. He took several steps to introduce the act, but it actually passed during the time of this Widow Remarriage Act was actually passed during the time of Dalhousie. It was in 1854. Actually, the Dalhousie passed Widow Remarriage Act, but William Bendick actually took many steps to undergo this Widow Remarriage
then human sacrifice. He took a important steps to contain this human sacrifice, suppression of thugs. You all know the thug life, and it all came during the time of this man, who William Bentinck. William Bentinck actually suppressed. You just refer about thugs, who were these thugs and what they actually do, and how William Bentinck suppressed these thugs. Thugs was actually a group of militant looters. That is actually the name. You can refer for thugs, and from these thugs, today's thug life came. You all repeatedly saying thug life, and that thug life came during the time of, ഈ പാട്ടൊക്കെ കോളേജും ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോ ഈ പാട്ടിട്ട ഒരു രസമില്ല. വേറെ പാട്ട് അതെങ്കിലും ഇടായിരുന്നില്ലേ? ഏത് പാട്ടാ ഇടേണ്ടത്? ആരാ അത് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, എനിവേ പോട്ടെ. യാ, റീമ. ഓക്കെ, റീമ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ മൈക്ക് ഓൺ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. ഓക്കെ, ശരി. എനിവേ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു വില്യം ബെന്റിക്. നമ്മൾ തഗ് ലൈഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ തഗ് ലൈഫ് കാണിച്ചു. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. So please go through William Bentinck and his contributions. So William Bentinck's ഒരു contribution ആണ്, he suppressed the thugs and he introduced many social reform movements. Actually, he is regarded as the forerunner. He just uplift India from the medieval darkness to the light of modern world. He introduced many, and with many other Indians also took a part in this, and with their urges and with their demands, William Bentinck, the British government actually sent William Bentinck to make some social changes, and he made several social changes in it. And he is regarded as the large, with mainly, yes, Bridget, Raja Ram Mohan Roy was the main pillar behind this. Actually, what was the intention of Raja Ram Mohan Roy to visit London? Is the sole purpose of social reform only? It was the Ram Mohan Roy who was sent by the Akbar, who was sent by the Mughal emperor named Akbar II or Akbar Shah. Akbar Shah sent Raja Ram Mohan Roy as a representative of him to inquire about his pension. Akbar II എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഗൾ റൂളർ, അതായത് ആ സമയത്ത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തെ മുഗൾ റൂളറായ അക്ബർ സെക്കൻഡ് സെന്റ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ടു ബ്രിട്ടൻ. എന്തായാലും ഒരു വഴിക്ക് പോവാണ്, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്തായാലും ബ്രിട്ടനിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യൂ, ലെറ്റ് മീ എൻക്വയർ അബൌട്ട് മൈ പെൻഷൻ ടു. അക്ബർ സെക്കൻഡിന്റെ പെൻഷന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ പറ്റുമോ? ആൻഡ് ഹി ഗേവ് എ ടൈറ്റിൽ. ആൻഡ് അങ്ങനെ വെറും റാം മോഹൻ റോയ് എന്തായിട്ട് മാറി? രാജാ റാം മോഹൻ റോയ്. ആക്ച്വലി ഹിസ് നെയിം വാസ് റാം മോഹൻ റോയ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് റാം മോഹൻ റോയ് വാസ് given a title by the then Mughal ruler Akbar II, and he got the name Raja Ram Mohan Roy. So who gave Ram Mohan Roy the title of Raja? It was Akbar II, the Mughal ruler during that time. And with the title, Raja Ram Mohan Roy went to London, Britain, and urged the Britishers to do something to bring India or uplift India from the medieval darkness or ancient darkness and social evils. രക്ഷിക്കുക, നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. And as a result, British government sent this guy, this William Bentinck, to rejuvenate India.
So he took many steps to reform India, William Bentinck. So he is again important. And one more question I have. What was actually our official language during 1820s or 1800s or before 1800s? What was our official language in India? Or during the Mughal times, what was actually the official language? So is it the same, our official language? Because we recognized Mughals as our major rulers. So this Persian is actually, or Persian was acclaimed as our official language till 1833. In 1833, this William Bentinck changed the official language to what? English. Till 1833, the official language or the major language used for royal proclamations, the main or the only language used for royal proclamations were Persians. Mughals also used the Persian. So in 1833, the William Bentinck officially made English as our official language. Got it? Kitio. So William Bentinck made many contributions. And one more thing William Bentinck introduced, and that was the Mahalwari system of revenue settlement. We came across a particular revenue settlement called permanent settlement. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വൺ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ മൈക്ക് ഓൺ ആയി പോകും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. മൈക്ക് ഓൺ ആവുമോ, വീഡിയോ ഓൺ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക, എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഓക്കെ. എനിവേ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ല കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഏരിയ. സോ William Bentinck introduced the Mahalwari system. William Bentinckന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ he introduced the Mahalwari revenue settlement. Mahalwari settlement. What is this Mahalwari? And you should also know Rayotwari settlement. Okay. So these two settlements, we have already dealt the permanent settlement. Permanent already നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. Now we are going to deal Rayotwari. So ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് സമയത്തൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. Rayotwari settlement and Mahalwari settlement. This Rayotwari settlement that happened in 1820s. 1820 ഫ്രാൻസിസ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ actually this Rayotwari എന്താണെന്ന് I will explain it first. Then we will go to Mahalwari. The Rayotwari settlement is actually a revenue settlement introduced in the Madras region. അതായത് Madras province. The British government or the British East India Company introduced the Rayotwari settlement in Madras province. Madras region in 1820s introduced it, and that was during the period of Francis Hastings. Francis Hastings എന്ന് പറയുന്ന Governor General of Bengal during the time of
Francis Hastings, the then Governor General of Bengal. Francis Hastings. The Rayodwari settlement was introduced by the British East India Company during the Governor Generalship of Francis Hastings. Okay. And one more thing, what is the meaning of riot? Riot means എന്താണ് riot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ village. Riot means peasant. Yes, peasant. Here in this settlement, actually the peasant, the riots directly give their revenue or revenue share, the tax share, to the British government, British East India Company. That is, the riots, the peasants directly give their share of tax to the British East India Company. That was that much simple, but actually this riot share was actually very high. So the advantage of this system is actually there is no intermediaries or zamindars. Why there is no zamindars? Because this system is introduced in Madras region, and this Madras region is having, according to the British sources, the Madras region is having less number of zamindars or large tracts of land that was holded by zamindars were absent compared to the northern regions. Northern region, the Madras region is having less number of zamindars, or the large tracts of area, land that was holded by zamindars was less compared to the northern region. So due to that, they introduced a direct system of taxation. That is, directly the riots pay their share of tax to the British East India Company. Is it clear? The Rayodwari settlement. And one name you have to keep in mind, that is Thomas Munro. Thomas Munro. Thomas Munro. Sorry, spelling was wrong. M-U-N-R-O-E. Munro. Thomas Munro. Thomas Munro named a guy is there, and he is responsible for introducing this Rayodwari settlement in Madras. And that was during the time of Francis Hastings, the then Governor General of Bengal. So a Rayodwari settlement, peasants directly paid to the British, introduced by Thomas Munro. That Thomas Munro was actually the official or the collector of Madras region. Francis Hastings was the Governor General of Bengal during that time. And all the power in India, all the operations were during this time, 1820s, all the operations were coordinated by the Governor General of Bengal. All the operations of English East India Company is coordinated in Bengal. So under this Governor General of Bengal. So Rayodwari settlement, is it clear? Riot directly pays to the British government. Another type of, and this happens during the time of Francis Hastings. Actually, Francis Hastings, we not discussed him here. Actually, that Francis Hastings is given as Hastings, Lord Hastings in the previous list. So make it as Francis Hastings. His full name is Francis Hastings. Warren Hastings is there. He is much before this all happens. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ലൈക്ക് ഇത് നോക്കൂ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കൂ. ഹിയർ there is a guy named Warren Hastings. അല്ലേ? Lord Hastings is there. So Lord Hastings means Francis Hastings. Okay, Francis Hastings. And this is Warren Hastings. Okay. Is it clear? Shall we move on? നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം.
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്യം ബെൻഡിക്. വില്യം ബെൻഡിക്കിന്റെ സമയത്ത് he introduced the William Bendick introduced the Mahalwari system. Mahalwari system was introduced by William Bendick. So what is the importance of this Mahalwari settlement or Mahalwari system? Mahalwari system, actually Mahal means village. A village or a group of families or group of houses are collectively taxed, and that tax is collected by a village headman or a society, tax collecting society. And this society or village headman deposit or give that tax to the English East India Company. So a complete village or a group of houses, Mahal means village, a village or a group of houses are being collectively taxed, and that tax is collected by a village headman or a tax collecting society. They submit this tax to the British East India Company. Okay, so this is the system that was introduced in 1833 by during the time of William Bendick. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഓരോ സിസ്റ്റംസ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന എവിടെയാണ്? മഹൽവാരി. ദിസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ this Mahalwari system was introduced in the northwest region of India. നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് റീജിയൻ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് റീജിയൻ ഒക്കെയാണ് ആക്ച്വലി who introduced this thing, this William Bendick introduced the Mahalwari system. Okay, so Mahalwari system, it was introduced during the time of William Bendick. As what was his post during that time? Sati was again banned by William Bendick. Banned legally. Ban ചെയ്തത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഈവൻ അക്ബർ വരെയും സതി ബാൻ ചെയ്തതാണ്. So legally banned by William Bendick with an act, Sati Abolition Act of 1829. So William Bendick is, there are many other contributions. I am just mentioning only the important contributions of these governor generals. Okay, so now we just go to Dalhousie. So Dalhousie was actually the youngest of the governor generals of India. In his 36th year or 36th birthday, he was actually after the 36th birthday, before the 37th birthday, he became the Governor General of India. That is, he was the youngest of all the Governor Generals who ruled India, and he made many contributions to the modern India, and some historians mark him as the maker of modern India, Dalhousie. What was actually his contributions? What were the contributions of Dalhousie? Yes, railways was introduced by him. Then Atul, divide and rule നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. Divide and rule policy was actually a part of British policies, but it was majorly used by Curzon. Curzon is actually regarded as the propounder of this thing. This divide and rule policy is actually a common thing of British policies, but it was majorly used by Curzon. Yes,
railways. I am coming to that. Widow remarriage will come. Telegraph. Telegraph is not now, but telegraph was introduced by telephone connections. കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നു. Yes, I am coming to doctrine of lapse. Then PWD. Today we are familiar with this thing. PWD, Public Works Department. So that department, a dedicated department for doing the public work, that was actually started by Dalhousie. And my question is, who were actually doing before this department came to existence? Who or what people who are doing all the activities done by this PWD before the arrival of PWD or before the establishment of PWD, Public Work Department? Nothing, no one other than the military, the army. The army was doing what all the works done by PWD before the establishment of Public Work Department. Okay. So Dalhousie introduced railway, telegraph, telephone, then PWD. Then he introduced also, he was actually a strong contender for woman empowerment. So telegraph, post, everything is introduced or structurally implemented by Dalhousie. That was actually correct. These all the pre-runners are there. Railway may be first train run during the time of Dalhousie. Maybe there were several steps taken before that also, but he initiated and he made it possible. All these things: telegraph, post, telephone, PWD, everything is there. Then widow remarriage. He was a forerunner for women rights. So Widow Remarriage Act, that was also passed during the time of Dalhousie. And the most controversial or a negative point connecting Dalhousie is doctrine of lapse. So what is this doctrine of lapse? എന്താണ് ഈ doctrine of lapse എന്ന് പറഞ്ഞത്? This doctrine of lapse is actually simply a doctrine introduced by Dalhousie in order to annex the native states who were lapsing the power or lapsing the right to rule. If a country is lapsing their power to rule or continue ruling that particular native kingdom, this doctrine applies to that particular kingdom, and that particular kingdom or native country have to be annexed to the British provinces. What is the condition for lapsing of lapse of power? The condition for lapsing the rule or a condition for lapsing the rule to continue ruling that particular native country is if, let us suppose, a native kingdom is not having a legal heir. That means a particular king, let it be X or Y, he is not having a son or a legal heir to succeed him. What will happen? Normally what will happen? They could adopt from any country. Natural heir, legal heir, what I mean is actually natural heir, to continue succeeding him. They actually what they will do, they normally do an adoption. But this is happening for quite long time. From ancient time this is happening. If no children or no legal heir to continue the ruling, they will adopt and make them as the legal heir. While seeing this, Britishers think about a possibility of using this thing. They actually introduced this policy.
and they don't ban the process of adoption. Actually, or virtually, they are banning it. They don't directly ban the adoption. They actually what do? They made a condition that they should be consulted of before adoption, and the Britishers should give consent for the adoption. They won't give anybody the consent, or they will give that this person, the adopted person, is not able to do the rule of that particular country. They will always give such a comment, and they will reject the proposal for adoption. So virtually what happened? Virtually that's a condition like no adoption possible. And what will happen to that kingdom? By adopting this principle, the Britishers were saying that there is no legal heir, so we are just going to annex the country. They are lapsing the power to continue. So using this power or using this principle, what happened? Britishers will adopt, or Britishers will annex that country to their province. That is actually doctrine of lapse. Is that clear? Shall I repeat once more? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയൂ. മലയാളത്തിൽ പറയണോ അതോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ? മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറയാം. ഒരു രാജാവ് തൊട്ടടുത്ത്, ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നവരെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നോർമലി ഒരു രാജാവിന് അനന്തരാവകാശി ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ രാജാവ് ദത്തെടുക്കും. ദത്തെടുത്ത് ആ മകനെയോ അല്ലെ മകളെയോ അവരെ ആയിരിക്കും അടുത്ത അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നവരെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പല രാജാക്കന്മാർക്കും മക്കളില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആരെങ്കിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ നിയമിക്കും. അയാളായിരിക്കും അനന്തരാവകാശി എന്ന് രാജാവ് എഴുതി വെക്കും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് മക്കളില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു കേസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം ഇത് നല്ലൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ? കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചടുപ്പിക്കാൻ, അതായത് കൂടുതൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാതെ, വിതൗട്ട് ഷെഡിങ് more blood, they could be able to gather these countries to into British Empire. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? they introduced the ഈ doctrine. അപ്പൊ അതിൽ ഇവർ വെച്ചിരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. എന്താണ്? ഞങ്ങളും കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടി അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം? ദത്തെടുക്കാം. അതായത് അയാൾ ഒരു കേപ്പബിൾ പേഴ്സൺ ആണ്, ഈ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അനുവാദം കൊടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ വെച്ചത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആർക്കും അങ്ങനെ അനുവാദമൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ഇവർ പറ്റില്ല, അല്ലെ ഇവരെ കൊണ്ട് കേപ്പബിൾ അല്ല, ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഞാനിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ദർ ആർ മെനി അതർ തിങ്സ്, പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും ഇത് നടക്കില്ല. വെർച്വലി എന്ത് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്? ഡയറക്ട്ലി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും. പക്ഷെ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ദത്തെടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമ്മതിച്ചതേ ഇല്ല, അവർ അനുവാദം കൊടുത്തേ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രാജാവിന്റെ കാലശേഷം ആ രാജാവിന് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ വേറൊരാൾക്കും ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ, ആ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു, ലാപ്സ് ആയി പോകുന്നു. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ രാജ്യത്തിന്, അതായത് ആ രാജ്യക്കാർക്ക് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ, ആ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കാം, ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തോടൊപ്പം ഇതും കൂടി ചേർക്കാം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ പ്രമാണത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽസ്. ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഗവർണർ ജനറൽസ്. സർ, ഇത് അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു അടവായിരുന്നില്ലേ? ആയിരുന്നു. ഇതപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിസൺസ് കൺട്രി ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ അവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഷേഴ്സ് എടുത്തോ ഇത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഉറപ്പായിട്ടും. അതായത് they annexed several countries. The Britishers annexed actually Satara was the first country to annex into the Satara was the first native country that was annexed to the British provinces by this principle, doctrine of lapse. And many other countries, Jaipur, Sambalpur, I forgot all the names, but there are many countries, many native countries where
annexed by the British by using this doctrine of lapse, and they protested. They protested in many ways, and one of that protest, or one of the main reason for the 1857 revolt, is this doctrine of lapse. Is that clear? Jhansi, Sambalpur. Yes, Jhansi was a popular state who protested against this doctrine of lapse. So is that clear? ഇത്രയും clear ആണോ? Yes, sir. Yes, thank you. So നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. We are just heading onwards. Another thing that you have to fill in the framework is this important policies and acts. So what's this policies and acts? We have already discussed some of the, almost all of these things already. Look at each of these things. Important policies and acts like subsidiary alliance, doctrine of lapse, charter acts, revenue settlements. Revenue settlements, we have discussed the permanent settlement, Rayodwari, Mahalwari. These are the some another important topics that you should have a look. Okay, so please have a look at this thing. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസ്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് തിങ്. സബ്സിഡറി അലയൻസ് പറഞ്ഞു, ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്സ്, ചാർട്ടർ ആക്ട്, റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ്സ്, permanent settlement, Rayodwari, Mahalwari, etc. Okay, so this is another area. Contributions, important policies and acts. This is another area that we have to look after, we have to look into. So education, education, what are all the policies or what are all the measures that were taken by Britishers? What all things have to be kept in mind? First thing is, there was a charter in 1813 and it allocated almost 1 lakh rupees for educating Indians. What's actually the benefit for educating Indians? What benefit will the Britishers get if they educate us? Any particular benefit for them? Civil service. Civil service, okay, civil service. And what is their benefit? Yes, corporate. So just a second, or a question, I got a question. What about the pretext of misgovernance in the case of Awadh in the policy of annexation? Okay, just a minute, I need to answer a question. Please have a look, or please just understand the case of Awadh. Awadh is actually, have you heard of this Awadh place, Awadh? നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിനൊന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് നെയിം അവധ്? അവധ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അനാർക്കലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി കണ്ടാൽ മതി. അനാർക്കലി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം മൂവി. പൃഥ്വിരാജ് സ്റ്റാർഡ് അനാർക്കലി. അതില് നായകൻ നായികയെ തേടി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അനാർക്കലി. സോറി, place. It was in Lucknow, near Lucknow, and that was actually the place. ലക്നൌവിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഓർ ലക്നൌവും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ രാജ്യമായിരുന്നു മുമ്പ് ഔധ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിനിമയിൽ ഔധ് മൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഔധ് മൻസിൽ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഔധ് മൻസിൽ ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൗസ് നെയിം ആണ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ദറ്റ് പ്ലേസ് ലക്നൗ റീജിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരു യു പിയിലെ ഒരു വലിയ രാജ്യമായിരുന്നു ഔധ്. സോ ഈ അവധിന്റെ കേസ് എന്താണ്? അവധ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഒരുപാടെടുത്തും ആക്ച്വലി അവധ് ഈസ് മിസ്ഇന്റർപ്രിറ്റഡ്, ഓർ ഹൗ ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് annexed was misinterpreted, or they are given it as in an incorrect way. Many of the historians itself
make it as an incorrect claim that Britishers annexed it by the policy of doctrine of lapse. But actually, the case is not. Britishers, many British historians gave the reason for annexing Awadh, and it was not due to doctrine of lapse. Please keep this in mind. Awadh was not annexed due to, or Awadh was not annexed due to or because of this doctrine of lapse. They gave the reason as misgovernance. Awadh was given or Awadh was annexed by the British due to the misgovernance of the Rajas of Awadh or the rulers of Awadh. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക. And they got, because the ruler have many legal heirs, so many sons and daughters, so they couldn't be able to annex Awadh by means of doctrine of lapse. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക. അവധിലെ രാജാവിന് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡോക്ട്രൈൻ ഓഫ് ലാപ്സ് വഴി അനക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ നൽകിയ ഒരു കാരണമാണ് they give a mere reason for this Awadh annexation as misgovernance. Misgovernance ആണ് അവരുടെ റീസൺ ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് പറഞ്ഞത്. Okay, so please keep this also, the case of Awadh. And Awadh supporters or Awadhile people, they protested against this, and that was one of the major reason where the Awadh participated in 1857 revolt. 1857 revolt Awadhile regionിലുള്ള especially the soldiers അതായത് അവധിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് soldiers, they were part of British army, so they protested against this through the 1857 revolt. So the case of Awadh, misgovernance. Okay, thank you, Bridget. I was forgot to mention the case of Awadh. Thank you for remembering me. Yes, coming back to education. Get cheap employment, lower wages, incorporate English culture as clerks for holding government posts, to be employed in British, more servants, work for them. Let know. Yes, thank you. Sir. Yes, come on. ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് അവർ പഠിപ്പിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി കൺട്രീസിനെ അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് അനക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണോ? Yes, many reasons were there. The most important reason you have mentioned, English culture കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും they are all profit motive. They actually, British East India Company make they can make Indian people work full of, yes, they can make Indian people work full of, yes. Actually, what is the motive of English East India Company? Their only sole motive is profit. It's actually a commercial company. They want to make maximum profit from their company and their territory. So they want to employ Indians who are working, who can be employed with a lower wage compared to an Englishman. If sometimes Englishman should give 10,000 rupees for a particular job or a post, an Indian can be, or 10 Indians can be employed with that single amount. Have you got it? 10 പേരെ employ ചെയ്യാം. They can able to employ 10 or more than 10 Indians with that same money. So they want to create a cheap working class population. Cheap working class population for carrying out their clerical activities. അവരുടെ ക്ലറിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, the major important post were all held by the Britishers. Only the clerical or law posts were held by the English educated Indians. They want to impart English as a medium of instruction.
And if the Indians were that much familiar or that much good in handling English, then they can be employed for their work, and they can be employed at a cheaper manner. And they want to create a loyal English, loyal Indian working class who work for an English master. ഓക്കെ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചറൊക്കെ ഉണ്ട്, ശരിയാണ്, പക്ഷേ മേജർ റീസൺ എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ്. അവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ they put or they invested some money for educating India, especially the English education. And in 1833, William Bentinck, another thing, William Bentinck made many contributions. William Bentinck appointed a one member, or he appointed a man called Charles Babington Macaulay. What was his name? Charles Babington Macaulay. Charles Babington Macaulay. Charles Babington Macaulay. So he appointed Macaulay. Charles Babington Macaulay എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ, he appointed a particular person to study about what all reforms have to be needed or were to be implemented in the educational sector. He given many areas to look into it, but the major area given by this man to this Babington Macaulay was reform in education. And after a detailed study, he submitted a report. It was called Macaulay Minutes. Macaulay Minutes in 1833. In 1833, Macaulay submitted a report, and that report is called Macaulay Minutes. And that's an important pioneer record of English education in India, or it suggests for the English education of Indians. This report of Macaulay, and that report is called Macaulay Minutes. There are many other things also related to this Macaulay Minutes. Please read it out. Macaulay Minutes. Okay. So Macaulay Minutes in 1833. Another important measure that was taken during the time, during this time was in education is this dispatch. What dispatch? Charles Wood Dispatch or Wood's Dispatch. You can say it as Wood's Dispatch. It was during the time of Dalhousie. This Macaulay Minutes was during the time of William Bentinck. Bentinck in the samayatana. And this Wood's Dispatch or Charles Wood Dispatch. Dalhousie, actually, this Dalhousie, the then Governor General of British India, Dalhousie appointed or insisted this Charles Wood, a member of his council. Dalhousie's council or a member aya Charles Wood, he prompted this Charles Wood to make a report for the reforms that were to be initiated in educational sector. Education sector reforms, in order to study what all reforms have to be implemented in Indian education sector. To study this educational reforms, Charles Wood was appointed by the Dalhousie. So Charles Wood studied and prepared a detailed report on the reforms that were needed in the Indian education system, especially English education. He studied and submitted a report to Dalhousie, and that was actually dispatched to British Parliament. So British Parliament accepted many of the proposals in the Wood's Dispatch, because this was actually
introduced in India, Indian education system, almost the basis of all the Indian education system happened from or started from this Woods Dispatch. The primary, secondary, tertiary system of education happened to be started from or started after the implementation of the implementation of this Woods Dispatch. So this is the pioneer of Indian English education. So this is regarded as the Magna Carta. What this Charles Wood Dispatch is actually called as the Magna Carta of English education in India. It is regarded as the Magna Carta of English education in India. Got it? കിട്ടിയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? Macaulay Minutes in 1833, that Macaulay was appointed by William Bendick. He studied and he made the report as Macaulay Minutes. Then after some 20 years, this Dalhousie appointed Charles Wood to prepare a report on the reforms on education, and he prepared and dispatched that report to British Parliament, and that is regarded as the Magna Carta of English education, because it is a pioneer document that emphasizes or that gives the procedure to, or that gives the importance of English education. And many other reforms also came, this primary, secondary, tertiary, district-wise administration in education, major universities, everything comes after this Charles Wood Dispatch. Is it clear? Charles Wood Dispatch. So this is the educational aspects. Then press regulation. We have already discussed the Press Censorship Act. That means censoring the press if there is any objectionable content against the British, then they would seize the printing of press and may confiscate that press. That is press censor. Only with the consent of British authorities they can publish, or the objectionable content have to be censored out. So that was introduced by Wellesley. This Press Censorship Act was introduced by Wellesley. That we have already said, Wellesley. Then liberator of, there is a guy or there is a Governor General named Charles Metcalfe. Charles Metcalfe. Sorry. Charles Metcalfe. Charles Metcalfe named a man, a Governor General was there, and he was actually he only ruled for 1 year, 1835 to 36, only 1 year, and he liberated, or he uplifted, or he abolished, he repealed many of the restrictions on press. So he is regarded as the liberator of press, Charles Metcalfe. And we will again came across with many other restrictions of press that will be in the next or subsequent classes. Actually, Vernacular Press Act and many other things are there that we will be dealt in the subsidiary classes. So two things, Press Censorship Act by Wellesley and Press liberator of press, who was actually called Charles Metcalfe. So Charles Metcalfe. And who abolished slavery in India? Slavery in India was abolished by, go and find it out. Who abolished slavery in India? Which Governor General abolished slavery in India? Just go and find it out, who abolished. Okay.
I won't say it as Bendick or I won't say it as Wellesley. Just go and find and get me the exact answer. Okay. Share. So then another important area is industrial infrastructure. So industrial and infrastructural progress measures. There are many factories act, many factories like after 1850s. After 1850s, there were many cotton mills were established, cement factories were established, many heavy, some of, not many, but here and there, some industries were actually started after the 1850s or 1860s. The many industries were started. So in order to regulate the factories, 1880s, 81 first Factories Act, and in 1891 second Factories Act. Two Factories Act came. So just go through this thing. Factories Act were introduced. Oh, you got the answer, I think. Who abolished slavery? You just Googled it. Anyway, got the answer. Anyway, Lord Ellenborough in 1843 abolished slavery in India. Okay, leave that matter. Come back to factories. Factories Act of 1881 and Factories Act of 1891. And this Factories Act regulated the number of working hours, made Sunday as holiday, employing children with some restrictions. Only in this Factories Act there came these restrictions and make the rights of workers ensured. Okay, so aware of this Factories Act. Then railway introduced, railway, telegraph, telephone services. Such infrastructural measures were also taken by the Britishers. So get aware of this thing. Okay. Okay. Then continuing with this, there are some other areas also you have to go through. That is society. Society major, there are many social evils like sati, human sacrifice, widow. Not this as a widow remarriage is not a social evil, but widow remarriage is not practiced or not that much legal. There is no legal measures to widow remarriage. Only after the Widow Remarriage Act of 1857, there is a legal status for widow remarriage. So there were many such social evils where many legislations were taken by, or many legislations were introduced to contain these evils. You have to go through this thing. We have already discussed some of these things, and I will I will give you one source. Please refer, at least you can read. Hello. Anybody able to hear him? Book, and the same name, there is a series also, acted by Pierce Brosnan, Around the World in 80 Days. Around the World in 80 Days. I will give you the Around the World in 80 Days. I will give the name that will come in the subsequent slides. I have introduced it as an assignment. Around the World in 80 Days. Around the World in 80 Days. There is a series and cinema also. There is a film also in the name. I think Jackie Chan movie is there. Around the World in 80 Days. Oh, Jackie Chan movie is there. I have just said only this thing. Around the World in 80 Days. I'm just repeating that name. That's only thing which I have just given some time before. Around the World in 80 Days, written by
Jules Verne. There is a book named in that name. Then there is a series and cinema or film is there. This book or this series will give you actually the picture of India, what India was during the time of 1800s. 1800s, what India looked like, how the railway system run in India, what was the what actually marriage happened in India, how the social practices, social evils were practiced during that time. A part of the book or a part of that series actually deals in India or deals with India, and that gives you a picture of what was actually India during that time. Okay. Movie, yeah, movie is not that much accurate, but just go for that. That's how that movie shows some exaggerations, but try to understand that. Okay. Jules Verne. Jules Verne, yeah, Jules Verne. Jules Verne. Okay. It's a science fiction book, actually. Really wonderful book that you can get useful use as you want to get a good picture of what actually India was during that period. Okay. And there are several socio-cultural interventions against this thing, like the Brahma Samaj. Brahma Samaj that was started by Raja Ram Mohan Roy. That Yes, sir. yes. It's already one. Yeah, I'm just winding it up. No problem. Okay, just another 5 minutes, 5 more minutes. I need to wind it out. Okay, wind it up. No problem. Thank you for remembering me about the time. So this socio-cultural interventions are all equally important. Okay, so go through that thing also. So another thing, another two more things are there. This is battles. Please go through these battles. Battle of Plassey between the Bengal Nawab and the Britishers. Then Buxar. It is actually a tripartite alliance between against the British by Bengal, Awadh, and the Mughals. Bengal, Awadh, and Mughals in one side against the British. And after the Buxar battle, they got almost the North India. Then many other battles are there. Anglo-French rivalry, Anglo-Maratha rivalry, Anglo-Mysore rivalry, Anglo-Sikh wars, Anglo-Afghan. And these are just trivial facts that you can get it from any source. So just go through these battles and prepare for it. Anglo-French, Maratha, Mysore, Sikh, Afghan. There are some more battles also. Just I have mentioned this also. But don't forget about Plassey and Buxar. Okay. Thank you. Thank you, Bridget. So another important thing is this thing. Miscellaneous topics. This may also come in your questions, like persons, event, places, movements, like this. Like a book, a famous book is there, Poverty and Un-British Rule in India. Okay, so just go through this book and all. Just don't go through this book, just refer who wrote this book, Poverty and Un-British Rule in India. Then you may be familiar with brain drain, home charges. Brain drain, actually draining of Indian brains or Indian wealth from India to other countries. Brain drain is also, wealth drain is also. I have just mentioned only the brain drain, but actually wealth drain. Wealth, Indian resources. Indian resources are just exploited by the British, and they just included or just getting into or just looted from here to the British. That's it. And the white man's burden theory. Actually, what is that white man burden? And with that, I'm just winding it out. White man burden theory says that it is a duty of Britishers. Britishകാരുടെ
അവകാശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഡ്യൂട്ടി ടു സിവിലൈസ് അസ്, ഇന്ത്യൻസിനെ സിവിലൈസ് ചെയ്യുക, ഇന്ത്യൻസിനെ സിവിലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് വൈറ്റ് മാൻസിന്റെ ഒരു ബേർഡൻ ആണ്, അവരുടെ ഒരു അവകാശമാണ്, അല്ലെ അവരുടെ ഒരു അധികാരമാണ്. ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ബാർബേറിയൻസ് ആണ്. ദേ വോണ്ട് ടു സിവിലൈസ് അസ്. ഹോം ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവരിവിടെ ചെലവാക്കുന്ന പൈസ, അതായത് ഇന്ത്യൻ റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെലവാക്കുന്ന പൈസ എന്തിനൊക്കെ? പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു, സാലറി കൊടുക്കുന്നു, ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചെലവാക്കുന്നു, അതാണ് ഹോം ചാർജസ്. ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ദീസ് ഓൾ ടേംസ് വിൽ ബി കം ഇൻ ദി കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. ഇനി നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത്, അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബാറ്റിൽ ഓഫ് 1857, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ. അതിനിടയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇനിയും പറയും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഗവർണർ ജനറൽ ടു വൈസ്രോയി ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി ഒരു റിയൽ ബാറ്റിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോട്ട് ടൈം. സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 1857 റിവോൾട്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്യാം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് കുറച്ച് പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി 1 മണി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഡീൽഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? യെസ്, ചോദിച്ചോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Could you please mention some videos or films related with history? Related videos. Videos means what actually you mean about the class or something else? No, like yeah, documentary like histories Yes. of some countries. Yeah. Wait. I will show you some more things. Just I will show you that slide. Actually, some more topics I want to discuss today, but actually due to the stringent time, just have a look at this. You can have many BBC and History Channel documentaries, especially related to our today's topic, because modern early Indian history or medieval India, what was medieval India's important things. And you can get many documentaries about Akbar, then governor generals like William Bentinck and all. You can get many documentaries and videos. You just search in YouTube. There is many videos. Actually, that's why I suggested you to read or watch this thing, Around the World in 80 Days. That will be actually a particular portion of that only deals with India. So you can watch BBC and History Channel documentaries. Any other thing that we will I will explain in the next class, this thing. So any other doubts anybody having? I will give you some references too. You can use that references. These are some of the references you can use. Any other doubts regarding the portions that we have mentioned? We have just mentioned up to 1857. We will deal the 1857 revolt and all in the next class. Okay.
Okay, thank you. So hope all of you are clear. Yeah, I will share. I will share with the institute. They will share it with you. Or better, I think after the next class, that will be better because I have made it for the next class also. Better, I will make arrangements for sharing this. No problem. Okay, thank you. Thank you. Okay, have you? Thank you. Thank you. If you have any suggestions, then that also can be posted. Then it is okay. Thank you. Thank you, everyone. So, see you in the next class. Thank you.